Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the hosts of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even as, of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany, too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country,
where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person, but no. This last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference
have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we're defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course it's gotten much higher since. And we know this situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course, I can't bring it up again without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts and prayers are with them and will remain with them. But why did this happen in the first place?
It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. You can embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we have built together as a shared society. To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid." We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership. Thank you all. Good luck to all of you. God bless you.
J.D. Vance a amintit la conferința de securitate de la Munchen de situația din România pe anularea alegerilor de la noi din țară. A spus că democrația din Uniunea Europeană este una slabă și a criticat situația care a fost pe alegerile din România. Citez, pe baza unei suspiciuni slabe, România a anulat alegerile. Din câte am înțeles, argumentul este dezinformarea rusească, a spus el. Sorina Matei, editor Aleph News, l-am urmărit împreună. Sorina, vedem că am ajuns subiect de discuție important la Munchen. Am ajuns chiar exemplu, Andreea, și asta vine de la cel mai înalt for al Casei Albe, da? Oficial al Casei Albe. Nu este Donald Trump, este trimisul lui Donald Trump, este vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, care de 2 luni nu s-a exprimat pe alegerile din România, pe alegerile anulate prezidențiale din România. S-a exprimat Don Junior, băiatul lui Donald Trump, s-a exprimat Elon Musk și acum vedem că avem o poziție oficială a Casei Albe, a administrației prezidențiale americane și a statului american, pentru că în acest moment vorbim de o poziție a statului american către Europa, la cel mai înalt for de securitate din lume, așa numitul Davosul Europei, pe securitate, da, în care J.D. Vance n-a vorbit de retragerea trupelor americane din Europa, n-a vorbit foarte mult despre Ucraina, a vorbit despre clash-ul de valori și ce înseamnă democrația. Și a început prin exemplul lui Thierry Breton, fostul comisar pentru securitatea muncii, politică internă al Franței, care în acea declarație făcută la televiziunea franceză a spus că dacă noi am anulat alegerile prezidențiale din România pe baza unor suspiciuni privind influența TikTok, le putem anula și pe cele din Germania. Să nu uităm că conferința de la Munchen totul se desfășoară în Germania, iar peste câteva zile vom avea un nou guvern german, un nou cancelar german, vom vedea cine va câștiga alegerile parlamentare în Germania, iar exemplul României a fost folosit de Franța pentru a da perspectiva anulării alegerilor în Germania în cazul în care establishmentului german nu-i convin rezultatele alegerilor. Știm foarte bine că Elon Musk și administrația americană a susținut AfD-ul. AfD-ul considerat extremist, da, în presa de propagandă, dar cumva are susținere populară fix ca zona asta de suveraniști de la noi din aur. Am mai spus de libertatea cuvântului, de cenzură, pentru că ai văzut și tu, Andreea, conferința de la Munchen a început cu președintele Germaniei, Steinmeier, care a spus că nu va permite nici TikTok, nici lui Elon Musk, rețelei X, să influențeze democrațiile din Europa. Ăsta este răspunsul tranșant al americanilor. Lăsați libertatea cuvântului. Dacă democrația dumneavoastră poate fi distrusă, dând exemplul României printr-o așa zisă suspiciune de influență rusă plătită cu câteva sute de mii de dolari, înseamnă că democrația dumneavoastră nu este foarte puternică. Democrația are probleme în Uniunea Europeană, asta ne-a spus J.D. Vance, și trebuie să lăsați să se exprime vocea popoarelor, nu a sistemelor. Complicată situație, nu a vorbit foarte mult de politica de apărare și noua perspectivă americană privind securitatea continentului european. Ăsta este mesajul ferm al administrației americane, a lui Donald Trump, a lui J.D. Vance, da, că el a venit la Munchen, și vedem ca o concluzie așa la cald că ce s-a întâmplat până acum, toate reacțiile alea pe rețeaua X vizând alegerile prezidențiale din România nu a fost o coincidență, nu au fost niște lucruri întâmplătoare. În acest moment avem o poziție clară a statului american, exprimată la cel mai înalt nivel,
la cel mai înalt for de securitate american, european, da, cu participare americană, prin care ne spune că alegerile din România nu sunt alegerile din România anulate nu sunt un exemplu de bună democrație. Și Sorina, cum vine asta, având în vedere că noi nu avem un speaker din partea României, este prezent acolo Emil Hurezeanu, ministrul de externe, dar... Să știi că România a avut mereu o problemă asta, adică de când mă uit eu la conferința de la Munchen, noi avem o problemă cu diplomația românească, Andreea, nu neapărat cu Munchen. Munchen apare în fiecare an ca același exemplu. Mă uitam, dacă ne uităm pe panelurile, pe temele de la conferința de la Munchen, care, să știi că greutatea se va muta și mâine, mai ales pentru discuțiile pentru continentul american. De exemplu, se discută un panel despre securitatea de la Marea Baltică, dar nu este despre securitatea de la Marea Neagră, în condițiile în care știm foarte bine că o parte a conflictului ruso-ucrainean se desfășoară chiar în Marea Neagră, cu efecte, apropo de conflictul pe cereale, cu efecte chiar pe continentul european și nu numai. Nu se întâmplă asta pentru că diplomația României este foarte slabă. Într-adevăr, au fost ani în care noi n-am trimis pe nimeni, adică nu a fost nici măcar un reprezentant. Astăzi este Emil Hurezeanu, am văzut că ieri s-a întâlnit cu Kellogg, trimisul special al președintelui american pe Ucraina, cu care a avut tot felul de întâlniri bilaterale, dar domnul Hurezeanu nu este speaker la conferința de securitate de la Munchen, n-are niciun panel, adică nu e invitat, pur și simplu are niște tete-a-teturi, niște întâlniri. E bine că sunt și astea, pentru că au fost ani în care pur și simplu n-a fost niciun participant, niciun reprezentant, niciun ministru de externe. În mod normal am văzut ministrul de externe al Poloniei, Sikorski, este pe podium, da? Într-un town hall. Președintele Cehiei este într-un town hall. Mai sunt state partenere ale noastre, state europene, care sunt angrenate în aceste discuții foarte importante de la Munchen. Vedem că Uniunea Europeană și Europa este supărată pe poziția americană. Americanii vor pur și simplu pace, nu le pasă foarte mult de ceea ce se întâmplă în Ucraina. N-ar trebui să ne mire, pentru că asta a fost discursul și politica lui Donald Trump în ultimii 4 ani. Asta vrea poporul american, asta a votat și asta vrea Donald Trump să livreze pace în Orientul Mijlociu și în Ucraina, indiferent cât ar costa această pace. În ceea ce privește retragerea trupelor americane, pentru că am văzut că o parte din presa germană speculează că ăsta ar fi trebuit să fie mesajul lui J.D. Vance. Vedem că nu a fost, culmea a fost despre România și democrația șubredă a Uniunii Europene. Vreau să spun că astăzi dimineață a ajuns aseară șeful Pentagonului, Hexet, a anunțat că, din contră, în Polonia, și probabil că lucrurile se vor extinde și în România, pentru că și noi avem importante baze americane pe teritoriul nostru, Hexet a anunțat că Statele Unite, din contră, își vor mări numărul trupelor pe teritoriul Poloniei în perioada următoare, în contextul negocierilor de pace pe care Donald Trump le va avea în perioada următoare, că nu se știe aici nici asta foarte clar, cu Vladimir Putin, președintele rus. Sorina, am mai spus, Vance, că să crezi în democrație înseamnă să înțelegi că fiecare votant este înțelept, că are o voce. Cum crezi că vor proceda de acum încolo liderii noștri? Știi că ce e mai important, eu nu știu câți oameni din România, adică nu știu dacă președintele interimar Bolojan, probabil că Hurezeanu totuși a auzit ce s-a discutat acolo, că în acest moment statul român are o problemă, pentru că administrația americană ne spune că democrația este slabă în Europa și exemplul cel mai bun este anularea prezidențialelor în România. E de văzut dacă statul român, prin Ilie Bolojan, președinte interimar,
primar, va avea opoziție sau va anunța în perioada următoare că se vor da explicații, ceea ce societatea românească tot cere de mai bine de 2 luni de când s-au anulat aceste alegeri prezidențiale. E clar că administrația prezidențială americană nu cred nici ei, așa cum noi am văzut prin reacțiile lui Elon Musk, prin reacțiile lui Charlie Kirk, că practic toată stafful de campanie a lui Donald Trump ne-a spus că în ce s-a întâmplat în România nu e democrația. Asta au simțit-o și o parte din români, da? Și e de văzut dacă statul român va avea opoziție, pentru că vorbim de un vicepreședinte american și vorbim de Conferința de securitate de la Munchen, practic cel mai înalt for de securitate internațional, pentru că aici în fiecare an se întâlnesc toți grei. Asta ar trebui să vedem în primul rând. Dacă nu va exista opoziția statului român prin președintele Ilie Bolojan, înseamnă că noi vom pune așa din nou capul în pământ ca struțul, ne vom face că n-am auzit, deși e o poziție oficială exprimată către toată Europa din partea Statelor Unite și rămâne de văzut cum va gestiona, pentru că ți-aduce aminte, ieri Ilie Bolojan a ieșit prima zi după preluarea mandatului interimar la Palatul Cotroceni și ne-a spus că se va ocupa de organizarea corectă și transparentă a alegerilor prezidențiale din România. Deci ce avem noi după această poziție tranșantă a lui J.D. Vance este că toată lumea, inclusiv Statele Unite, Casa Albă și Uniunea Europeană, se vor uita cu mare atenție la alegerile prezidențiale din România din luna mai și în primul rând, ca să zic așa, că în ordine cronologică, în ordinea numerelor de pe tricou, în 9 zile vin alegerile parlamentare din Germania. Deci întâi va fi semnalul Germania, vom vedea ce susținere populară electorală va avea AfD-ul susținut de republicani în Statele Unite și mai este momentul România, alegeri prezidențiale și încă ceva important, vor fi alegeri prezidențiale și în Polonia. 2 state fundamentale pentru politica de securitate a americanilor în Europa. Sorina, că tot aminteai de Bolojan, am văzut că liderii români au trecut de la nicio îngrijorare privind apărarea, avem exemple Ciolacu, Iohannis, la nu stăm așa bine la apărare, am văzut din declarațiile lui Bolojan, Hurezeanu. Dar noi nu, problema noastră, Andreea, este că nu avem președinte, adică noi nu știm care este poziția statului român. Ministrul nostru al apărării, domnul Tâlvăr, nu există. Astăzi vedem că șeful logistic din MAPN pur și simplu mai avea puțin și devaliza la ce avere are, nu se știe la ce au găsit procurorii DNA, vorbim de șeful înzestrării armatei, generalul Zisu, da? Armata română care ar trebui să se pregătească pentru un eventual potențial de generare de conflict în Ucraina. Cam asta este, ăștia sunt oamenii grei din armata română. Președinte plin nu avem. Avem un președinte interimar care nu știe politică externă, pentru că acum două luni era la șef al Consiliului Județean Bihor. Cam asta este situația României. Ministrul de externe s-a dus ca și orice ziarist la conferința de la Munchen. Nu știm care este poziția României. Suntem de acord cu 3% din PIB, suntem de acord cu 5% din PIB când vrea Donald Trump, suntem de acord cu ce a anunțat acum Ursula von der Leyen cu activarea clauzei pe cheltuieli militare în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că orice cheltuială, orice alocare de buget în Uniunea Europeană va ține cont de alocările pe armată al fiecărui stat european. Noi nu știm care este poziția României. De exemplu, l-am auzit pe candidatul coaliției, domnul Crin Antonescu, spunând că trebuie să negociem, că 5% e puțin, că 5% e mult, că 3% poate merge, dar trebuie să negociem cu administrația americană. E o poziție de om în campania electorală. Noi nu avem președinte ca să știm în acest moment care este poziția clară a statului român în ceea ce privește poziția americanilor pe
conflictul din Ucraina, participarea României la reconstrucția Ucrainei și la negocierile privind viitorul Ucrainei, pentru că discuțiile se referă la sferele de influență ale Rusiei în Europa, încotro o luăm noi. Noi avem baze militare americane pe teritoriul României, avem scutul de la Deveselu și asta a apărut în discuții zilele trecute. În aceeași situație este și Polonia și Cehia, Andreea, dar Polonia și Cehia, de exemplu, sunt la masă în acest moment la Munchen. Noi nu suntem, pentru că exact explicația a dat-o J.D. Vance, pentru că noi am anulat alegerile prezidențiale în România pe o suspiciune. Și ăsta nu este un cadru democratic, bar chiar este un exemplu dat în Conferința de Securitate de democrație șubredă a Uniunii Europene, în care Uniunea Europeană a vorbit și de, ai văzut că a vorbit și de perioada pandemiei, în care au fost cenzurate rețelele de socializare, cumva arătat spre Ursula von der Leyen, care ai văzut ce discurs a avut profund antipolitica lui Trump, și a vorbit de libertatea cuvântului, pentru că există această discuție, o vedem de mai bine de 2 luni de când a preluat 2 luni de când a preluat Donald Trump Casa Albă, că într-adevăr Uniunea Europeană are o problemă cu libertatea cuvântului, și asta, libertatea cuvântului și libertatea votului, să știi că J.D. Vance are dreptate. Este fundamentul democrației. Și ei spun așa asta este, și mă întreb, oare pentru că tot ei s-au confruntat, pentru că ei au trăit-o pe propria piele, și J.D. Vance, și Don Junior, și familia Trump au pățit-o 4 ani, 8 ani în Statele Unite cu aceeași propagandă care pur și simplu difuza tot felul de informații false sau cenzura informațiile adevărate. Și să vedem cum vor profita de aceste declarații cei care au pierdut în alegeri, adică Georgescu, cei care au pierdut pe alegerile prin faptul că au fost anulate. Deocamdată n-a pierdut nimeni alegerile, pentru că... de fapt. Mă rog, au fost anulate și au fost anulate, le luăm de la zero. O să vedem cum o să se poziționeze și politicienii români, candidații. Călin Georgescu probabil va fi din nou impulsionat, a vorbit vicepreședintele Statelor Unite. La fel și Elena Lasconi, că și ea a luat 1,7 milioane de voturi, și vom vedea cum se va poziționa și vor poziționa și liderii coaliției. Și mă refer aici la Marcel Ciolacu, chiar dacă el a fost perdant, și la Ilie Bolojan, a fost președinte al PNL-ului, este președinte interimar. Vom vedea dacă și PNL-ul va avea o poziție vis-a-vis de afirmațiile vicepreședintelui Statelor Unite. Da, vom vedea. Mersi, Sorina, pentru discuție. Merg mai departe și discut cu Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.